I'm Sergei Kostin and I am president of the Way Home Foundation. I started it in 1996, shortly after the collapse of Soviet Union and when Ukraine became independent. I was former drug user, former alcoholic, and I saw a lot of my friends die because of AIDS, because of overdose, and I wanted to help them because I gave up those days. I gave up completely, and for me it was like salvation, and I wanted to help the others. Добрый день, меня зовут Элла, я аутрич-работник здесь, в дороге к дому. Работаю уже 4-й год. Очень благодарна, что я тут сюда попала, потому что до 38 лет я не работала, в общем, занималась совершенно не социально полезной жизнью, жила. Ну, наркотики употребляла много лет. Her name is Ella. She works here for 4 years and she is very happy. She works here because till her 38 years old she didn't work, she didn't do anything, she just used drugs and waste her life. We come from the country in USSR, where we never had homeless people or street children. It was a totalitarian country with strict rules and very good created social system. There was no democracy, there was no freedom, but some small and simple things worked very well, you know. Such as? And immediately after collapse of Soviet Union, in Ukraine started to develop this terrible predators capitalism, you know. Thousands of people appeared on streets, thousands of street children. So we had a lot of things to do. Ой, это началось очень давно, это началось лет 20 назад, у меня тогда был маленький ребенок, в общем, ну, я была молоденькой совсем, у меня было неудовлетворение семейной жизнью, в общем, меня не так любили, не так ко мне относились, ну, бред такой. И как-то тогда так получилось, ну, это были начало 90-х, как бы это все было легко и просто, и была куча точек, и, ну, не было никаких проблем с этим. Ну, и было так легче, да, просто воспринимать действительность. В общем, проблем было достаточно. She started to use drugs like 20 years ago. She was very young and she had a small baby. Сколько лет было ребенку? Годик где-то. 1 year old baby. And she thought her life not very happy. She is not loving like she wanted, and life was very great for her. So she decided to make life more colorful. And it was 90s, beginning of 90s. It was very easy to get drugs. And so she started, and when she used, she was happier, life was funnier, so it was for fun. She enjoyed her life when she used drugs.
I'm a geologist in my background, and when Soviet Union collapsed, a lot of people lost their jobs, and me too. Those days we didn't have any hope for future. We were disoriented. So it's the best time to start drugs, you know. And there is always someone who can offer you. And you try, and you see that at least for these days, the life improved dramatically. You know. With drugs. Yes. But in a couple of years, you understand that you are just in some terrible abyss. In Ukraine, we have a lot of small poppy fields. People prepare homemade drugs and homemade amphetamines from ephedrine. And in 1994, HIV came to this group of drug users, and immediately we had an explosion of HIV. It's highest in Europe. Did she ever get sick? Ну, вы когда-то заболевали от наркотиков? Конечно. 17 лет назад я заболела от наркотиков. 17 years ago. Что? Speed? She get AIDS. Ah. So she's HIV positive. Ну, вы ВИЧ позитивная. Ну, конечно. And we tried to apply this quite advanced approach, harm reduction. Needle exchange, condoms distribution, consultations for drug users. And now we do this work we've been doing this work for 11 years, and at the moment we have a lot of centers around the city, even a couple of centers and in a couple of centers outside of Odessa, and hundreds of clients, really 25,000 clients. Whoa. Total, yes. More than 10,000 drug users, more than 10,000 homeless people, and hundreds of street children. It's very difficult to me to say you why I became to use drug. I was in army, and one year I was in the army, and when I came from army, I saw and all my friends use drug. We have vans and we have outreach workers. We have our clients working on streets. So, how it works in drug users group. So, people come to us, they take syringes and go to their peers to the sites where drugs are sold. So, and spread syringes. Clean syringes. Clean, sure. Clean syringes. And we distribute incredible, huge number of syringes. And has that helped?
The problem? It helps because now, it's sad to say, but now our drug users are better protected than ordinary people. Because they know how HIV spreads, they know how to prevent, they how to protect themselves, and ordinary people, they don't know this so well. Здесь сейчас я работаю тречработником на треч-маршруте, то есть это работа на улице, так скажем. Ну, мы общаемся с клиентами вне комьюнити, да, вот на улице у нас у каждого есть свои маршруты, ну, по районам города. So she works outreach on streets, and all of them have their streets, where, ну, вы, наверное, вы уже знаете, да, всех своих там, или каждый день находятся какие-то новые? Ну, каждый день уже не находятся, но... So she knows people on her street. Not every day, but sometimes new people come, so they work on streets with people who don't want to come here in center. Ну, мы ходим к клиентам, допустим, ну, мало ли люди не могут ходить, заболели там, или вообще не могут ходить, то есть помогаем дома, там, ну, это как бы... Ну, мы все работаем тут неравнодушные, вы понимаете? Нет тут равнодушных людей. Все хотят именно искренне помочь. То есть не... И мы помогаем, ну, насколько кто может, действительно. Реально, там, и в аптеку сходить, в магазин, и там кровь, допустим, он не может поехать в больницу. Едешь, берешь эту колбочку, берешь кровь, ну, they come to them. To home and ask if you need any help. Maybe client is sick, so maybe need to go to shop, maybe to take blood for test. So any type, any help приятно. Может быть, безусловно, просто не всегда нужна какая-то. Usually much more important support by words. People, you know, maybe those people don't need piece of bread right now, but they just need good word, good attitude, so it's very supportive. My name is John, Vanya. Vanya. How old are you? 24. 24. I want to say some words about this organization. It's very important to be как будет клиент? Client, yes, client of this organization, because it's a good organization, and I want to say that it gives us many good. What type of drugs does she use? Ephedrine. And it's type of opiate. It's like tramadol. Almost all of my friends died now. From drugs? From those days. Yes. Only rare ones got away. And me, I am one of those who escaped. How did you escape? You know, maybe because I had ideas about my life. I didn't want to put this cross on my life. I understood that if I continue, I die. Ну, естественно, были какие-то перерывы, безусловно. She stopped seriously only this summer, and before she tried few times to stop. She had some breaks, but always was back. Why did it work this time?
Ну, а почему вы сейчас вот так, что было этой последней каплей, почему остановились устала летом? She was tired from using drugs. У меня замечательный муж, я устроилась на работу, я имею работу, муж я тот имею же? семью. Нет, муж другой, но у меня ни один муж не потреблял наркотики. И, ну, как бы все так нормально, she у меня has замечательный job. сын. She has a very good son, she has a husband, she loves him very much, so she has full life now. She's healthy now, though? Or is she gonna... Вы здоровая сейчас? Ну, я стараюсь. She tries, but Я получаю it's very- терапию с лета. She gets therapy Я from много лет как бы summer. не хотела, а сейчас, ну, уже She didn't want before, but this summer she decided to help herself and she started to get therapy. я поправилась на 20 килограмм. Now she's bigger, 20 kilos now. Ой, я получила много. Я получила, ну, человеческое отношение, получила, ну, не She got безразличие. very good attitude. Я очень долго, месяцев 9 волонтерила просто. So nine И мне months. все ребята помогали, ну, понятно, что денег как бы не было, да, но все помогали там, ну, без проблем, там, сигареты на дорогу, ну, то есть не было там каких-то таких вариантов. А потом меня взяли на работу. Как бы я доказала, что я могу, что на меня можно положиться. So people, it was very good attitude here to her. All people supported her. All people wanted to be with her to help her any help she asks. And she said she started to work here. And she's happy. Just she felt how good people are here. Do you get any funding from the Ukrainian government? No, never. Zero. Zero. There's no any tradition of charity in Ukraine. Again, it comes from Soviet Union. People can't understand. People don't have even impression how that they should participate in social life. For them, it's responsibility of government. But government never inclined to give money to charities. So regular people don't feel obligated to give to charities in Yes. Ukraine? I see. And you know, average salary in Ukraine it's around $200 a month. For people, it's this is money just to survive. But you know, anyway, we have a big part of our budget from ordinary people, from pensioners, from poor people, and very seldom from companies. What about UN or UNICEF? Do you get any funding from them? Yes, we work with UNICEF. Sometimes we have grants from UNICEF. We have money and big money and regular money from Global Fund on HIV on HIV, tuberculosis and malaria. So people in the tradition encourage them to stop using? Ну, вы объясняете людям, что лучше остановиться, принимать наркотики. Вы стараетесь как бы вот Вы от понимаете, этого? почему еще здорово, что у нас вот равный равному, то есть мы все через это прошли, и, ну, личный пример действительно, ну, вот когда люди начинают, допустим, там, вот, кому я нужен, я ничего не могу, я уже все, конченый, все, ну, никаких там перспектив, ну, видят тебя, вот, ну, я же смогла, ну, еще вот мы все смогли, даже пусть люди принимают наркотики, но они работают, они там с детьми общаются, внуков начали давать ребятам, там, детей, ну, понимаете,
Ну это здорово, это втягивает людей. Of course, and she just tells them their own life. So she said we are equal, because I know how to live. Because a lot of people who uses drugs say, "Oh, I don't want to stop because who needs me, who wants me, my life scrap, so I don't want to stop." But she said, "Okay, look at me. I can, and you can too. So just do it." So you see. She helped us very, very well because she is our friend. Our friend. No, anything. Хорошо, да? I don't have anything. It's good, very good. Very good. И вот они бросили, и там и тот на работу устроился, и все в порядке. Все с образованием, как бы ребята работающие, все. Ну, в общем, все равно был какой-то такой уже спад. А сейчас все нормально, все замечательно. Вот они ко мне сейчас опять зачастили, и так очень с такой большой благодарностью, что вот, спасибо, что мы без тебя не смогли, потому что, ну, ты вот завела. И уже у них срабатывает тоже, ну, вот женщина смогла, я что, не мужик, ну, вот. Понимаете? So two guys, they were her clients. They are much younger than she, and after few years they worked together. They became friends, and they always asked her, like, not mother, but like maybe aunt. Да, я говорю, как к тетушке, может, не как к маме, как к тетушке. And this summer, when she decided to stop use drugs at all, she was so sincere about that, and she told to everybody, and those guys decided to stop too, and she met them a few months ago, so they stopped, and one of them works now, another one has один работает, а второй что делает? Оба работают. Another one got job too. So, and they're very happy, and they said to her, only you did it. It's only from you, so you save us. И никуда нельзя деть наше стереотипное мышление тоже у всех людей наших. То есть менталитет, как говорится. Потому что, ну, допустим, я своему сыну сказала тоже пару лет назад, допустим, что я ВИЧ-инфицирована там или еще какие-то варианты. А сейчас, опять же, нашего поколения люди как-то еще могут в этом признаться, а молодые нет. Вы понимаете, они этого боятся. И опять же, я вот, ну, если я смогла сказать, допустим, маме, там, сыну, мужу, ну, понятно, да, а вот сейчас у сына, ну, невеста, так скажем, и я очень боюсь, чтобы она это узнала. Потому что я не знаю, как отреагирует она и ее семья. Вы понимаете? То есть, ну, у нас страх у всех. Да, вот там мой какой-то узкий мой круг общения, да, знаешь, где я работаю, и там про меня все знают, я не сильно скрываю. Но опять же, чтобы узнала об этом масса людей или там дальше куда-то, я не хочу, естественно. Потому что я не знаю, как это отразится на моем ребенке. Мне-то лично мне все равно. Но чтобы моему ребенку было хуже, я, естественно, не хочу. И так не только я, так очень многие. So she wants people change attitude to sick people, because she said no problem. I told about my problem to my son, to my mom, to my husband. Everybody knows. But for example, now son has girlfriend, and she said I don't know how to say her where I work, what problem I have, because people here thinks. About drug users and about sick people, like they are evil, you know, or
почему нужны, я считаю, эти центры? Потому что тут можно прийти и абсолютно запросто обо всем этом говорить, не скрывая, не боясь там лишнее слово ляпнуть или не боясь, что на тебя как-то посмотрят, понимаете? Это очень важно, правда очень важно. Those centers really very important, because you can talk here, not hide anything. So you can tell everybody here about your problem. So she said it's very important to have place like that.